هي واحدة من أعرق النظم الديمقراطية في العالم، ومع ذلك ففي السنوات الثلاث الماضية تغيرت أمور كثيرة على شاطئ نهر التايمز، وانعكست لغة الخطاب السياسي المنقسمة في وستمنيستر على عنف كامن في الشارع وغضب مكبوت داخل العديد من مكونات المجتمع البريطاني. والنتيجة مناخ عام يساعد جماعات صناعة الموت على الازدهار. كيف ساهم البريكزيت ونمو حركات اليمين المتطرف في زيادة تهديد الأمني داخل المملكة المتحدة؟ هذا ما نحاول أن نجيب عليه في حلقة جديدة من صناعة الموت، فأهلا بكم. البريكزيت جدل بدأ في بريطانيا باستفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولم ينتهي حتى الآن، وربما لن ينتهي في المستقبل القريب. سواء انتهى الصراع السياسي المحتدم بخروج بريطانيا من الاتحاد أم ببقائها، فإن الانقسام الذي أصاب المجتمع البريطاني في الصميم سيشكل لوقت طويل بيئة صالحة لنمو أفكار العنف والتطرف. It's clear that Brexit has polarised British society in a way that we haven't seen for a very long time, and that passions are running high. We've obviously seen very rancorous rhetoric on both sides. I think particularly from the Brexit side, but also we have seen kind of intolerant rhetoric from the Remain side as well. And I think as long as the issue remains unresolved, and we're sort of at the moment trapped in this kind of sense of political paralysis. We've seen the undermining of kind of institutions and the kind of unwritten aspects of the British Constitution. As long as we're kind of in this paralysis, I think the more rancorous it gets, the more polarised it gets. And in that context, one of course can't rule out some kind of violence or street protests. And if as soon as you're taking protests onto the street, you always have a greater potential for violence. ارتباط البريكزيت بالعنف داخل المجتمع البريطاني بدأ مبكرا جدا، ففي 16 من يونيو عام 2016 وقبل أسبوع من التصويت على البريكزيت، قام أحد أعضاء اليمين المتطرف باغتيال نائبة برلمانية وهو يهتف بشعارات تنتمي لجماعات اليمين البريطاني المتطرف. جو كوكس، النائبة العمالية في مجلس العموم، كانت زوجة وأما لطفلين ووجها برلمانيا شابا ومحببا، وبالتأكيد نجما صاعدا في عالم السياسة. اشتهرت بمواقفها الإصلاحية ودعوتها لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي وتأييدها لحقوق المهاجرين واللاجئين، حتى أنها قامت بتأسيس مجموعة أصدقاء سوريا داخل البرلمان. بعد سنوات من مصراعها يتذكر زوجها براندون كوكس ما حدث وكأنه جرى بالأمس القريب. I was phoned up by her assistant, somebody that worked with her, who told me that she had been attacked, and at that stage we didn't know how badly. I didn't know if someone had punched her or if someone had thrown something at her. And then I spoke to another of her colleagues who was with her, who told me then that she had been shot and that she'd been stabbed, and that was when I realised that it was serious. I think it was apparent very quickly that this was a attack inspired by the far right, that this was somebody that when he killed Joe shouted slogans associated with the far right about Britain first. And in the context at the time, the context of the referendum, that meant it, I guess, made that extra significant. So I think right from the beginning, and certainly as soon as I talked to the police,
the assumption was that was where the motivation came from. She'd received harassment and she'd received very aggressive messages, but not any specific death threats that I'm aware of. So there was already at that stage, I think, a culture of violent language used towards MPs. I think what's happened since then is that death threats have become much more common, and other threats of violence have become much more common. اغتيال كوكس هو ترجمة للخطاب السياسي العنيف الذي انتقل من محافل السياسيين والأحزاب إلى الشارع. فقد شهدت بريطانيا خلال السنوات الماضية تصعيدا في لغة الخطاب السياسي بين الطبقات السياسية التي كانت تعرف عادة بالوقار والدقة في اختيار الألفاظ حتى في حال المعارك السياسية المحتدمة. ويوجد في أرشيف مجلسي العموم واللوردات العديد من الأدلة على ذلك. Like him, a party like this, and a leader like this Prime Minister, to talk about morals and morality is a disgrace. هذا العنف المتنامي الذي يربطه بعض الباحثين بقضية بريكزيت والانقسام الحاصل بشأنها داخل المجتمع البريطاني، يربطه باحثون آخرون بظاهرة جماعات اليمين المتطرف التي قفزت إلى واجهة الحراك السياسي في كثير من دول أوروبا وأمريكا خلال السنوات الماضية. براندن كوكس زوج النائبة البرلمانية التي جرى اغتيالها عشية التصويت على استفتاء البريكزيت، وجد أن عليه أن يقرأ أكثر ويدرس هذه الظاهرة التي غيرت حياة عائلته إلى الأبد. I think no matter what the label that terrorism gives itself, these are people who are driven by extreme ideologies and a belief that that ideology, the thing that they believe in, gives them license to kill innocent people. So of course they will disagree with each other on what their cause is, but their tactics and their psychology, I think, is exactly the same. So I often talk about how Islamist extremists and far-right extremists are essentially the same type of people. They are people who have an arrogance and have an anger, an inability to process and to use that in normal ways, and with a level of narcissism, which means that they want to be in the spotlight, that they want that moment of glory, and whatever that ideology, I think the psychology underpinning it is the same. فاصل قصير نتابع بعده. بريطانيا بين تهديدات اليمين المتطرف وهواجس عودة الجيش الجمهوري الإيرلندي. من أهم القضايا العالقة في ملف بريكزيت الفصول الخاصة بخط الحدود الذي يفصل جزيرة إيرلندا إلى قسمين، وهي قضية تعيد إلى الأذهان تاريخاً دامياً من الصراع العنيف الذي تورط فيه الجيش الجمهوري الإيرلندي في أعمال عنف استمرت لعقود طويلة وانتهت باتفاق تاريخي عام 99 تزامن مع دخول إنجلترا إلى الاتحاد الأوروبي وتحول خط الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا إلى مجرد خط رمزي. ولذلك يحذر بعض الخبراء من عودة العنف إلى هذا الملف التاريخي مع خروج بريطانيا من الاتحاد. We have historically a threat from Irish Republican violence, which has endured past the end of the conflict in Northern Ireland. So in the last 20 years, there have still been groups like the Real IRA or the Continuity IRA, various iterations of those groups
which are opposed to the peace process in Northern Ireland, remain opposed to the existence of Northern Ireland and believe that there is a role for violence or what they call armed struggle to bring an end to what they call the British presence in Ireland. Again, they have a kind of an autonomy really from the Brexit situation, but the potential for kind of instability created by Brexit, the potential for the putting back on the agenda of questions of identity and the relationship between Britain and Ireland, of course that creates a situation in which those groups might be able to exploit the situation. ومع توتر الخطاب السياسي وزيادة حدة العنف اللفظي بين نخبة المجتمع البريطاني، أصبح من الصعب على جماعات الضغط في الشارع أن تتحلى بالهدوء أو تصبح قادرة على التزام ضبط النفس، خاصة عندما يتعلق الأمر بجماعات اليمين أو اليسار المتطرف التي تدفع بالسياسيين نحو المواجهة الشاملة. I think it very much depends on how Brexit plays out. There's nothing inherent within Brexit that means that it has to be accompanied by violence or extremism. But it's absolutely true that if we have a narrative around traitors and saboteurs and fascists, and that makes an environment where crazy people are more likely to do crazy things. So I think there is a way that we can have the debate about Brexit that is difficult and it might be divisive but respectful and doesn't lead to violence. But there's also another way that we can have the debate that pumps up the rhetoric, that invokes warlike language, and that I think does make violence more likely. الجدل بين الباحثين حول العنف الذي يسببه اليمين المتطرف في المجتمعات الأوروبية يظهر عند كل حادثة يتورط فيها أعضاء من هذا اليمين. فرغم أن قاتل جو كوكس قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة وهي أقصى العقوبات الجنائية في بريطانيا، إلا أن الدوائر المحيطة به والتيارات التي دعمته لم تحظى بما تستحقه من العقاب، فما زالت الشعارات التي قتلت كوكس تتردد داخل أروقة هذا التيار العنيف. Yeah, so there were a lot of individuals and a few groups who on the far right who defended his actions. I think it's always worth saying that this is a tiny minority of people, in the same way that the number of people that support ISIS is a tiny percentage of the Islamic population. The number of people that supported far-right organisations in the UK is a tiny percentage of people. So we should worry about that, and we should try to address those both through security challenges and by changing the nature of the public conversation. But they certainly exist, and we should take them seriously, but not assume that they represent a huge swathe of the public, because they don't. They're a tiny number of extremists damaging, but in no way representative. Yeah, we've got different possibilities, different threats to kind of consider. I mean, on the one hand, you're right, there is clearly a far right threat that articulates a narrative of white supremacism, anti-Muslim bigotry, anti-Muslim prejudice, as well as being anti-Semitic. It is a kind of really poisonous form of discourse. It's not the biggest kind of security threat we face in this country. I mean, if you like, we have these kind of twin security threats in Britain. On the one hand, the kind of jihadist Islamist extremism from groups like Al-Qaeda and ISIS. There is also then a kind of partly coming off that in some ways, feeding off that threat. There has been this kind of growth in far-right terrorist threat. Whether or not any of this relates to Brexit, I think, is a separate question. Actually, it kind of has its own dynamic, I think, actually at the moment. This sort of interplay between sort of jihadist, Al-Qaedaist threat and the kind of far right, that has its own dynamic in a way. الإرث الذي تركته جو كوكس في عالم السياسة البريطاني لا يتوقف على باقات الزهور وكلمات العزاء التي تدفقت على جلسات تأبينها، فهناك الكثير من العمل الذي قامت به جماعات تؤمن بالقيم الإنسانية التي كرست كوكس حياتها من أجلها. وفي العام الماضي أطلق زوجها كتابا عن القيم التي حلمت بها زوجته والتي يجب أن تستمر من بعدها. هذا الكتاب الذي حصل على العديد من الجوائز كأفضل كتاب سياسي حمل شعار التعايش والتسامح
وتجاوز الاختلاف بين البشر، وهي المبادئ التي كانت تنادي بها جو كوكس. So since Jo died, we've tried to keep the things that she believed in alive. We've tried to fight for the things that she believed in. One of her overriding beliefs, and the thing that I think she's become known for since, is her belief that we have more in common than the things that divide us. So it's not suggesting that we don't have differences, it's not suggesting that we don't have difference of views, that we don't passionately believe those things, but that actually the things that connect us, the things that we have in common, both if you think about humankind, but also if you think about the country that we live in the UK, we might disagree on Brexit, we might disagree on a whole series of other policies, but the things that unite us are more important. I think we are very bad as a country at trying to remember the things that connect us. So one of the things that we do on the anniversary of Jo's birthday each year is we hold something called the Great Get Together, which is the idea of in your street, in your neighbourhood, in your village, in your town, getting together with your neighbours and celebrating the things that we have in common. I think we need to do much more of that as a country. في عالم مأزوم نعيشه لم يعد هناك مكان بعيد عن الخطر، الكل في زورق واحد، وأفكار العنف التي تبدأ في بلد أو إقليم ما تمتد عبر الحدود والمسافات لتنشر التطرف من قارة إلى أخرى. لا فارق بين دولة عظمى وصغرى، بين مجتمع متقدم ومتأخر، أو بين أغنياء وفقراء. فعندما تسود الأزمة ويغيب المنطق يصبح الجميع مهددين. نهاية هذه الحلقة من صناعة الموت، إلى اللقاء.